Morning students. So today we continue the exercise 1.2. So already we see the exercise 1.2, that is the rank of the matrix. So how to find the rank for the given matrix? So we have to discuss the topic rank. So how to find the rank of the given matrix? Already we used the model for that, the rank of the matrix. We have to find out the use in the minor method. So before the first question, we have to discuss about the minor method. So determinant use பண்ணி நம்ம அதல எப்படி rank கண்டுபிடிச்சோம்னு பார்த்தோம். But now the second question is find the rank of the following matrices by row reduction. Find the rank of the matrices by row reduction method. So we have to find the rank of the matrices by using the method of row reduction method. Row reduction method use பண்ணி நம்ம எப்படி ஒரு matrix ஓட rank கண்டுபிடிக்க போறோம். So the first question, this is the order of the matrix is 3 cross 4. That is a 3 cross 4. So they have to give a matrix. So we have to take that is a A. So our aim. So in the rank கண்டுபிடிக்கிறதுல row reduction methodல நம்மளோட aim என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா these three places will become a 0. This is our aim. This is our aim. என்ன சார் aim அப்படினா இந்த மூணு பிளேஸும் என்ன ஆகணும் 0 ஆகணும். இந்த 3 places என்ன பண்ணனும் 0 பண்ணனும். row reduction method யூஸ் பண்ணி இந்த 3 places ஐயும் 0 பண்ணனும். At the same time இந்த 3 ஐயும் 0 பண்ணும்போது it may be a taken this place will be a 0 or these two places will be 0 or these three places will be 0. எந்த வேணா 0 ஆகலாம். அத பத்தி நமக்கு கவலையே கிடையாது. But our aim should be these three places will be a 0. So we have to follow the procedures. So first we have to just see the number here is a 2. So இப்ப இந்த இடத்துல 0 பண்ணனும். எப்படி சார் பண்ணலாம் அப்படினா I have to write the condition. You have to just see the R2. எந்த place change பண்ண போறோம்? R2 change பண்ண போறோம். So that you have to just write R2 tends to. So R2 will be changed. Change ஆகுது. R2 minus 2R1. R2 minus 2R1. என்ன சார் கண்டிஷன் நீங்க ரைட் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா R2 subtract பண்ணனும். எதோட subtract பண்ணனும்? R1 ஓட. How to subtract means you have to multiply with minus 2. You have to just multiply with minus 2. R2 நம்ம எதோட subtract பண்ணனும்? R1 ஓட. எதோட multiply பண்ணி minus 2 ஓட. I have to just write here. This is your R1 value. 1113 minus 2R1. Minus 2 ஆல multiply பண்ணுங்க. Minus 2 into 1. 2 1 is 2. Then put the minus symbol. 2 1 is 2. 2 1 is 2. Put the minus symbol. Here is a 3. 2 3 is a 6. Now you are just making a subtraction. Minus 2 plus 2 will become a 0. Minus 2 minus 1 will become a minus 3. Minus 2 plus 3. Sign will be changed. Subtract. Put the bigger number symbol. That is a 1. 4 minus 6. It goes to minus 2. Okay. After that, the next condition. Here is the term is a 5. The number is a 5. So you have to making this place will become a 0. The place of என்ன பண்ணனும் 0 பண்ணனும். So you have to just write. எந்த row change ஆக போதா அத ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும். R3 tends to. R3 ங்கற row நம்ம என்ன பண்றோம்? Change பண்றோம். So how to change? R3 minus 5R1. Now you just multiply R1 with a minus 5. You have to just write 1 5 is 5, 1 5 is 5, 1 5 is 5, 3 5 are 15. All the numbers are positive. You multiply with the negative sign. So your answer will become a negative. Okay. Now making a subtract. Plus 5 minus 5 will become a 0. Minus 1 minus 5. The same sign. Same sign means we have to add and put the same sign. Minus 1 minus 5 minus 6. 7 minus 2. The sign will become change. So sign change as now we have to subtract and put the bigger number symbol. 7 minus 5 is goes to 2. 11 minus 15 is goes to minus 4. Before that I say this is our aim. These three places will become a 0. We have to solve these two places will be 0. Now our aim this place will become a 0. So we have to write the condition is like that. R3 tends to. R3 change பண்றோம். R3 minus now it will become to 2R2. Not a 2R1, it is goes to 2R2. So 2R2 means multiply R2 with 2. Just multiply 2 into 0 0. 2 3s are 6. Multiply with minus 2. So minus and minus will become a positive. And 2 1 is 2. 2 2s are 4. Making a subtraction. 0 plus 0 0. Minus 6 plus 6 0. Minus 4 plus 4 0. Okay. Our aim will become
this three place will become a 0. At the same time, this also a 0. It's not a problem. இத பத்தி எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. நம்ம ஏன் இந்த 0 பண்ணாமல அது 0 ஆ பத்தி கவலைப்படாத. Now you write the answer, that is rho of A is equal to 2. Sir, how to write rho of A means it's very simple. You just count how many non-zero rows are there. How many non-zero rows? Rows na enna theriyum? This is a row 1 2 3. இதல எத்தனை பூஜ்ஜியமற்ற நிரைகள் இருக்குன்னு பார்க்கணும். How many non-zero rows? 1 2. Even a single numbers are there. Suppose here the number is 5 is there, means it's not a non-zero. It's not a zero row. It's a non-zero row. So here row rank will be changed. Now this place will become a 0. This entire row is a 0. So totally 1 2 2 non-zero rows are there. So you have to just write row of A is equal to 2. So just write row of A is equal to 2. Okay. At the same time, that's a third Roman. Second Roman will be a homework. Second Roman will be a homework. You must be solve the homework. So third Roman also they have to give a matrix. You have to let A is equal to, you have to take. So the first condition here we have to follow R1 interchange into R3. R1 interchange into R3. Why we have to interchange R1 in R1 to R3? ஏன் சார் நம்ம R1 R3 interchange பண்றோம் அப்படினா நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. என்ன அட்வான்டேஜ் சார் அப்படினா இந்த இடத்துல எப்பவுமே 1 அப்படினு இருந்துச்சுனா நம்ம சம்ம சால்வ் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். This place should be a 1. இங்க 1 அப்படிங்கற டேர்ம் இருந்துச்சு அப்படினா நமக்கு சால்வ் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Or otherwise it may be take some time or it may be take some risk. That's why we have to change interchange R1 interchange to R3. That is the first condition. R1 R3 என்ன பண்றோம் interchange பண்றோம்னா அது ரொம்ப ஈஸியா சம் சால்வ் ஆகும். So first condition we have to R1 interchange into R3. Then now our aim is these three places will be 0. நம்மளோட எய்மே 1 2 3 இந்த மூணே நம்ம என்ன பண்ணோம் 0 பண்ணோம். இதுதான் நம்மளோட aim. So first condition you have to write R2 tends to R2 plus 2R1. R2 tends to R2 plus 2R1. R1 ஐ இப்ப எதால மல்டிப்ளை பண்ணனும்னா பாசிட்டிவ் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும். Here your term is -1. Multiply with 2, 2 1 is 2 minus 2 and 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4 minus 4. Now making a subtraction, 2 minus 2 it become a 0, minus 5 plus 4 it will become a minus 1 because sign is changed, and then 1 plus 6 it goes to 7, and the term is 4 minus 4 it will become a 0. Okay, then now the third row, here the number is 3, so you have to write R3 tends to R3 plus 3R1. R3 tends to R3 plus 3R1. Now you have to multiply R1 with 3. Multiply R1 with 3. You just multiply all the elements of R1 is multiplied with 3. You can write like that. 3 1 is 3. It's a negative because the 1 is a minus. 3 2s are 6. 3 3s are 9. 3 2s are 6. Now making a subtraction. Minus 3 plus 3 will become a 0. 6 minus 8 it will be goes to minus 2. 9 plus 5 it goes to 14. Minus 6 2 it is a minus 4. So our aim, these three places will be 0. We can make a 0 for the two places. Now our aim it will become a 0. So you have to just write the condition is like that. R3 tends to R3 minus 2R2. Now it's very simple. Multiply R2 with minus 2. 2 into 0, 0. 2 1 is 2. Here also minus, that goes to plus 2. After that, 2 7s are 14. Then 2 4s, 2 into 0, it will become a 0. Making a subtraction, 0 minus 0, 0. Minus 2 plus 2, 0. 14 minus 14, 0. Minus 4, 0. Minus 4. Our aim is over. This form is called a row echelon form. This form is called a row echelon form. Now we have to write row of A is equal to 3. Sir, how to write here is the row of A is equal to 3. Already in form, we need to find the rank. That is very simple. You have to count how many non-zero rows are there. You just count how many non-zero rows are there. Here 1 2. In the last row, you can see the number here is a minus 4. So this row will be a non-zero row. It's not a zero row. This is a non-zero row. So we decided row of A is equal to 3.
Okay, so this is the method to find rank by using the row reduction method. Row reduction method use பண்ணி நம்ம rank எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கறத பாத்துறோம். So I have to write something on inside the bracket. This is not no need to write in your examinations. It's only for your reference one. If you have to write like that, you can easily subtract. If you write that inside the bracket, the numbers you have to write like that, you can easily subtract or easily solve the sum. So otherwise, you no need to write in your examination. This is an important one. This condition is only important. 1, 2, 3. After that, 1, 2, 3, 4. The condition should be important. That inside the bracket, we have to write something that is only for our reference only. Okay. Now the third question. That is another topic. We need to find the inverse. That is Gauss-Jordan method. That is Gauss-Jordan method. You can see in your book, page number 25, they have to given Gauss-Jordan method. Very simple to find Gauss-Jordan method. We need to find the inverse only. We need to find the inverse. You don't confuse about with your exercise 1.1 because in exercise 1.1 we have to discuss about inverse. A inverse is equal to 1 by modulus of A into G. So here also we need to find inverse, but at the same time we use the Gauss-Jordan method. Use the Gauss-Jordan method. Gauss-Jordan method use பண்ணி நம்ம inverse கண்டுபிடிக்க போறோம். So already நம்ம inverse ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதே இதை நம்ம என்ன பண்ணிட கூடாது? Confuse பண்ணிட கூடாது. So they have to give a question. We have to take let A is equal to. So apply Gauss-Jordan method is very simple. You have to write like that A into I2. A into I2. So given matrix. That is a 2 cross 2 matrix. That's why we have to write 2. The next question will be a 3 cross 3 means you have to write I3. So you have to just write like that. Okay. So you use the row reduction method. So இத என்ன பண்ணனும் அப்படினா இப்போ இந்த மெத்தட்ல இருக்கு பாத்தீங்களா 1001. This is I. சரியா? இது ஒரு 2 cross 2 matrix, இது ஒரு 2 cross 2 matrix. உங்க ஃபைனல் ஆன்சர்ல எப்படி சார் இருக்கணும்னா இந்த 1001 ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துரும். இந்த இடத்துல ஒரு 2 cross 2 matrix. இதுதான் அதோட A inverse ஆன்சர். ஓகே? இங்க இருக்கக்கூடிய 1001 நம்ம எங்க கொண்டு வரணும்? இங்க கொண்டு வரணும். சார் அப்ப சிம்பிளா அழிச்சிட்டு எழுதுறதா கிடையாது. We have to apply row reduction method. Row reduction method யூஸ் பண்ணி இங்க இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணனும்? சேஞ்ச் பண்ணனும். ஓகேவா? The first condition here I have to write R1 tends to R1 divided by 2. R1 divided by 2. R1 ன 2 ஆல டிவைட் பண்ணனும். Yes, 2 ஆல டிவைட் பண்ணனும். Before that question I have to say this place will be a 1 means we can easily solve. இந்த இடத்துல 1 இருந்துச்சுனா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம். அப்ப இங்க என்ன இல்ல? 1 illa, that the number is 2, so you have to just divide it with 2, you can get the answer will be a 1. But at the same time here is a 1, so you have to just write 1 by 2, 1 by 2. Any number should be divided by எந்த ஒரு நம்பரால 0 divide பண்ணா answer will be a 0 தான். ஓகேவா? Then the first condition R2 tends to R2 minus 5 ஆகும். ஏனா இந்த இடத்துல என்ன வரணும்? 0 வரணும். இங்க 0 வரணும். இந்த ரெண்டு பிளேஸ் என்ன வரணும்? 1 வரும். இதுதான் இப்போ நம்ம Gauss-Jordan method பொறுத்தமட்டில் aim. இங்க row reduction method ஓட aim என்ன அப்படினா இந்த 3 places will be a 0. ஓகே? Gauss-Jordan method ஓட aim என்னன்னா இங்க ரெண்டும் 1 ன்னு இருக்கணும். இந்த ரெண்டு பிளேஸ் என்ன கொண்டு வரணும்? 0 வரணும். So it will be a 1. So here you have to write the condition R2 tends to minus 5 ஆகும். R1 ன minus 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி R2 ஓட சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆல்ரெடி இங்க என்ன இருக்கும்? positive 5. It goes to negative 5 will be a 0. Okay? R1 5 R1 ஆல நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும்? minus 5. Here also minus 1 by 2. Positive 5 by 2 and this will be a multiply. Negative 5 by 2 it will be 0. You can subtract. Then you get the answer will be 0, 1 by 2, 5 by 2, 1. 5 by 2, 1. Now R2 tends to R2 into 2. R2 into 2. R2 எதால மல்டிப்ளை பண்ணனும்? 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும். அப்ப 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா here the term is 1 by 2. 1 by 2 is multiplied with 2. 2 2 will be cancelled. Your answer will be 1. Here the term is 5 by 2. 5 by 2 is multiplied with 2. 2 2 will be cancelled. 5. So now we can write on here. This will be a 2. So R1 tends to R1 plus 1 by 2. 1 by 2 into R2. இப்போ R2 1 by 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி R1 ஓட ஆட் பண்ணனும். If you have to add like that, your answer will be 0 1 5 2. So already first step I have to inform that identity matrix, unit matrix, இங்க இருக்கக்கூடிய matrix இங்க கொண்டு வரணும். அதான் நம்மளுடைய aim. 1 0 0.
So இந்த இடத்துல என்ன இருக்கோ அதான் வந்து inverse. Minus 2 1 5. Minus 2 1 5. This is a 2 cross 2 method. Now we move to 3 cross 3 method. Same procedure we have to follow. Apply Gauss-Jordan method. So இங்க I2 1 0 0 எடுத்துக்கலாம். இங்க என்ன எடுக்கணும் 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Because this is the unit matrix for 3 cross 3. இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் அப்படினா இங்க இருக்கக்கூடிய மேட்ரிக்ஸ் எங்க வரணும் இந்த பக்கம் வரணும். இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகணும் இப்படி மாத்தணும். So first step R2 tends to R2 minus R1, R3 tends to R3 minus 6R1. So இங்க ரெண்டுமே என்னமா இருக்கு 1 1 தான் இருக்கு. So அதனால அப்படியே சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுவோம். 1 minus 1 0. Okay? இங்க R1 minus ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது it will be goes to positive. That goes to that's why it's the place is a 1. So here you have to write the condition R2 tends to R2 minus R1. Here you have to just write R3 tends to R3 minus 6R1. Then you get the matrix is like that. Then another step you have to just write R1 tends to R1 plus R2. R1 plus R2. R1 ஐயும் R2 ஐயும் ஆட் பண்ணணும். R1 ஐயும் R2 ஐயும் ஆட் பண்ணணும். R3 tends to R3 minus 4R2. R3 tends to R3 minus 4R2. You get the matrix. Then a final step you can write like that. R1 tends to R1 plus R3. R2 tends to R2 plus R3. R1 ஐயும் R3 ஐயும் ஆட் பண்ணணும். R1 and R3 ஆட் பண்ணீங்கன்னா you get the answer will become a 1 0 0 then a 0 1 0 0 0 1. You get the matrix is like that. That is the unit matrix. In the place where என்ன இருக்கோ அதான் என்னது inverse. Okay வா this is the find out the inverse by using apply Gauss-Jordan method. So apply Gauss-Jordan method யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி inverse கண்டுபிடிக்கிறதுன்றத இந்த மெத்தட் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். ஓகேவா? So இதுல third question is second Roman is a homework. So question number 2 so homework is question number 2 Roman letter 2 and question number 3 Roman letter 2. These two will be a homework. So second question is a row reduction method use பண்ணி rank கண்டுபிடிக்கிறது. and third question என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம் apply Gauss-Jordan method use பண்ணி inverse கண்டுபிடிக்கிறது. ஓகேவா? Thank you.